Mauritania has one of the richest and most diverse marine ecosystems in the world thanks to its geographical location on the west side of the African continent. Upwelling of cold, nutrient-rich waters and converging ocean currents allow plankton to bloom and feed an enormous diversity of zooplankton, fish, marine mammals and seabirds. Over the past few years, marine research in Mauritania has greatly increased the knowledge of its coastal ecosystems. The ecosystem of the shelf break, however, where a lot of the biological and economic activities take place, remains largely unknown. To manage all its renewable and non-renewable resources in a responsible and sustainable way, it is essential for Mauritania to better understand this important offshore ecosystem. To achieve this, the Mauritanian government has organised several scientific expeditions, the latest in November 2016. The main goal was to identify and map seabirds and marine mammals. These key species can be used as bioindicators to describe the health of the ecosystem and identify ecologically important areas. The results of this expedition will be used to preserve this rich and diverse ecosystem and develop guidelines for the sustainable development of commercial marine activities in the area. Bon, le plus intéressant quand on fait analyser tous les data, c'est de comparer avec les autres missions dans les autres mois qui ont utilisé la même méthode. Et notre mission en novembre, c'est certainement complémentaire pour les autres, parce qu'on n'a jamais étudié le début de novembre. During this 12-day survey, observers identified and counted seabirds and marine mammals along a specific transect. The ship steadily moved from the shallow coast at around 30 metres depth to the deep ocean at over 1,000 metres deep. This guaranteed that all the different zones important for seabirds and marine mammals were covered. Observations start as soon as there is enough daylight for reliable identification and last until sunset. The captain makes sure the ship stays on course and discusses possible routes and changes with the crew's leader. Et on commence par la partie sud-est pour partir le matin vers l'ouest pour qu'on reçoit le soleil du dos et on fait l'interradial et le soir on a le soleil vers le dos, on va vers l'est. Observers not only identified and counted the seabirds, but they also recorded other information, including their behaviour, their flight direction, and their association with ships. This means that observers had to concentrate for long periods of time and couldn't leave their post for a break. While the observers did their work on deck, sea surface temperature, plankton density and water depth were recorded on the bridge. Temperature changes can indicate upwelling or different ocean currents. Les mammifères marins et les oiseaux principalement se nourrissent sur les planctons. Les planctons, c'est qu'on détecte ici sur l'écran. On a ici, ça c'est un échosondeur. On détecte toute la production, même les poissons dans la colonne d'eau, de la surface jusqu'au fond. Observers also recorded the presence of regional and pelagic fishing vessels, cargo ships and oil and gas platforms. These vessels attract seabirds and influence their behaviour. Directly after the observations, all written records were entered into the database. Special software calculates the total number of each species in the area, creates distribution maps, and produces other information that can be used to model the ecosystem. The second main goal of the expedition was to transfer knowledge between the scientists on board. This was done by training undertaken during the observations and in regular meetings during and after the expedition. La méthode la plus facile, c'est de naviguer avec un bateau dans une ligne, un transect. Et
on compte tous les oiseaux, on voit devant toi. Effectivement, je pense que c'est une bonne occasion qui nous a été donnée, mon équipe et moi, de participer avec d'immenses sommités dans la recherche ornithologique. Maintenant, ça fait partie des programmes de recherche dont la priorité a évolué au niveau de l'Europe. Et c'est relativement grâce aussi à l'appui, en tout cas, de ce programme qui a permis d'abord de former les gens. Et aussi, ça va nous permettre à nous de compléter nos informations sur la biodiversité de façon générale, mais aussi sur des questions qui ne sont pas directement pêche. The expedition was very successful in many ways. Important data has been collected and all parties involved have learned a lot from each other. Au début, j'ai pensé que l'industrie pétrolière est plutôt mauvaise, en contradiction avec la gestion des ressources marines. Et maintenant, j'ai compris, par exemple, que ça peut être utile, ça peut protéger les poissons autour d'une plateforme. Nous sommes pleinement conscients du fait que nous partageons l'océan avec les poissons, avec les cétacés, avec les oiseaux, mais aussi avec les autres usagers de la mer, notamment les pêcheurs. Et partant de ce fait, mieux connaître la biodiversité marine et la situation actuelle de cet océan est extrêmement importante. The results from this expedition enable the Mauritanian government to develop a plan for the sustainable use of marine resources. Ecologically important areas can be identified and protected, and economic activities like fishing and oil and gas exploration can be developed in a responsible way.